للإشارة، شعبية الووردبريس في ازدياد، حيث أنه يهيمن الآن على 42% من مجمل مواقع الإنترنت، ويستخدم في أكثر من 500 مليون موقع حول العالم. في الحقيقة الووردبريس يستعمل من قبل مواقع مشهورة مثل مرسيدس بنز، والت ديزني، بلاي ستيشن. في البداية سأشرح شيرد هوستنج، حيث سأتحدث عن المزايا والعيوب لترى ما إذا كانت مناسبة لموقعك. بعد هذا سأتحدث عن الكلاود هوستين وأشرح لك ماهيته. حسنا، الكلاود هوستين هي تحديث من الشيرد هوستين، وعادة ما يكون أداؤها أسرع. ثم سأتحدث عن الVPS هوستين وأشرح ما هي ومن يحتاجها. وفي الأخير سأشرح لك ماهية الديديكيتد هوستينجز، إنها غالبا الاستضافة الأعلى أداء التي يمكنك الحصول عليها، إضافة إلى أنها تحتوي على بعض المزايا والعيوب التي سأشرحها في هذا الفيديو. إذا في البداية دعنا نتحدث عن الشيرد هوستين. أولا، الشيرد هوستين هي استضافة العديد من المواقع في خادم واحد، أعني أنك تشارك نفس الموارد مع مواقع مختلفة في خادم واحد، وهذا مثالي بالنسبة للمواقع ذات الإقبال المنخفض. عموما الميزة الكبرى لشيرد هوستين هي أنه رخيص الثمن، فأنت ضمنيا تؤجر مساحة صغيرة في الخادم مع مواقع أخرى، لكن توجد بعض العيوب. رقم واحد، ربما تواجه بعض المشاكل في الأداء بسبب مواقع أخرى، فإذا كان أحد المواقع في الاستضافة ذا إقبال كبير سيستهلك الكثير من موارد الخادم. أما العيب الآخر فهو عدم قدرتك على التحكم في الإعدادات. بعض ثيمات الووردبريس تتطلب إعدادات خادم معينة مثل حدود الذاكرة أو وقت التنفيذ. بعد هذا الكلاود هوستنج، الأمر يصبح أكثر احترافية، فهذه هي الاستضافة التي أقترحها حاليا. فبدل استضافة بياناتك في خادم مشترك، الكلاود هوستنج يستضيف البيانات في العديد من الخوادم السحابية، حيث إذا تعطل أحد الخوادم سيقوم آخر بالعمل بدلا عنه. عموما الكلاود هوستنج مثالي بالنسبة لموقع متوسط الزيارات. على أي هناك الكثير من المزايا في الكلاود هوستنج مقارنة بالعيوب. أولا، لديك مدة تشغيل أعلى بكثير مقارنة بالشيرد هوستنج. ثانيا، يمكن للكلاود هوستنج توفير أداء أفضل بكثير مثل زيادة سرعة الصفحة واستجابة الخدم، لأنه يستعمل خوادم متعددة لتزويد الموقع بالموارد الضرورية. باختصار، الكلاود هوستنج سريع جدا. ثالثا، الكلاود هوستنج مرن وقابل للتطوير، يمكنك ترقية وخفض خطط الاستضافة بسهولة حسب احتياجاتك، وهذا يجعلها مناسبة لأصحاب المواقع. رابعا، النسخ الاحتياطية. النسخ الاحتياطية تنشأ تلقائيا، حيث إذا تم تدمير الموقع لأي سبب غالبا ما ستكون النسخة الاحتياطية متوفرة. عموما لا توجد أي عيوب في الكلاود هوستنج، غير أن نظام الحماية يكون معقدا أحيانا. بعد هذا الVPS قد يحير بعض المستخدمين، وعامة هو يشير إلى خادم افتراضي خاص. باختصار، الVPS يوفر Shared Dedicated Hosting في نظام وهمي. مثلا مع Shared Hosting ستشارك الموارد مع كل المواقع في الخادم، بينما مع الVPS سيحصل كل موقع على موارد مخصصة في الخادم. على أي إليك بعض الإيجابيات. يستطيع الVPS التعامل مع عدد كبير من الزيارات اعتمادا على مساحة الخطة. حسنا، إنه بديل جيد للديديكيتد سيرفر، إضافة إلى أن أداء موقعك لن يتأثر بأي شخص يستخدم الخادم. أيضا هناك مستخدمون قلائل في الديجيتال سيرفر مقارنة بالشيرد هوستنج. والآن دعنا نتحدث عن عيوب الVPS. رقم واحد، بما أنه الأقرب إلى الديديكيتد سيرفر سيكون أعلى سعرا. رقم اثنين، يجب عليك إعداد خيارات الاستضافة، لذلك ربما تواجه بعض المشاكل إذا لم تكن لديك خبرة في استضافة المواقع. رقم ثلاثة، ليس لديك تحكم كامل في خادمك كما هو الحال في الديديكيتد سيرفر. ثانيا، الديديكيتد هوستنج. هذه الأخيرة هي الاستضافة الأفضل لأن الخادم برمته مخصص لموقعك. حسنا، هذا أمر رائع بالنسبة للمواقع التي تتلقى زيارات كثيرة. عموما مع Dedicated Hosting يمكنك استضافة أكثر من 1,000,000 زائر في الشهر بناء على عدد النطاقات التي لديك في خطة الاستضافة. والآن إليك بعض إيجابيات Dedicated Hosting. رقم واحد، سيكون موقعك أكثر جدارة طالما أن الأداء مستقر. رقم اثنين، لديك تحكم كامل في إعداد الخيارات في خادمك. رقم ثلاثة، هناك حماية أكثر لأنك لن تشارك الخادم مع أي موقع آخر. وحاليا دعنا نتحدث عن عيوب Dedicated Hosting. رقم واحد، إنه باهظ الثمن. الديديكيتد هوستنج يكلف ما بين 100 و 500 دولار في الشهر حسب مواصفات الخادم. رقم اثنين، ستحتاج إلى بعض المعرفة والخبرة في الخوادم بغية تشغيل خطة Dedicated Hosting. So naturally, I believe that VPS are faster than shared hosting, but that's until I tested these web hosts, and boy, my mind was blown away. Some of them are fetching a 90+ score as well. So in this video, we're going to discover which are the fastest shared web hosting services, and as always, I'm very transparent with the testing process and the results because I'm doing these tests for self-interest.
interest. I need to migrate my web host somewhere else by November, so if I alter the results or be biased, I'm lying to myself as well. Plus, I owe it to some of you who have been following my channel because you guys need to change your web host as well. So I want to provide you with the most unbiased and unfiltered results so that we all can move to the right web hosting for our sites. And without further ado, let's get started. Firstly, I've bought 12 new domains and each domain is hosted on these respective web hosts. Secondly, these are the plans I've bought and used on this test video. Thirdly, I will be extracting the content and database of this website and I've uploaded the same files onto each of these domains. Fourthly, by default, I will rely on WP Rockets and Imagify to optimize the website and images, but if the web host is running on a Lightspeed server, I will replace the said plugins to the Lightspeed cache plugin, and then I will configure the settings of the Lightspeed cache the same way. Finally, I've relied on a premium tool called PageSpeed Plus to assist me with testing each domain on Google PageSpeed Insights automatically. I've set it to do a test hourly over a period of 10 days, so I've collected hundreds of data points. I'm sorry I didn't have the time to do manual testing for this video. I needed to focus on something else for the past couple of weeks, and my initial perception was that shared hosting wouldn't be faster than VPS, so I didn't want to spend so much time on it. But the results have proven me wrong. Anyway, I promise that this is going to be a transparent testing video, so let me show you how I transferred a common WordPress website onto many different domains and how I configured them. Let's go. So as I've mentioned, this is the tool I've used to do the automated testing and I've logged into the program. As you can see, these are the web hosts I've been testing. Let's start with ChemiCloud. Let me open up the test results and let me get an average. Now I'm only interested in the mobile data, so I'll just copy this and paste it over to a new spreadsheet to consolidate the data. Now as you can see, ChemiCloud is getting a very good score. This is really unexpected. And before we move forward, let me just include a line of benchmark from Google Page Experience. So that's the benchmark, and although ChemiCloud has a good score on Google PageSpeed Insights, it did not pass the largest contentful paint, which is a core web vital. It did not pass the first input delay, which is also a core web vital, but it passed the cumulative layout shift. Now this is not surprising. When I did the test on VPS hosts using the same page for testing, most of the results did not pass the first input delay, but some did pass the largest contentful paint. So this is not an issue of the web host, it is more about the page itself. For the largest contentful paint, it is getting a good score. Basically all the rest of the data you see on Google PageSpeed Insights, ChemiCloud has passed with flying colors. Now let's go to Name Hero. Now, Name Hero is a strong competitor here. It is a little better than ChemiCloud in terms of the first input delay, the speed index, and the total blocking time. But in general, these two web hosts are closely matched. I presume it is because they are running on Lightspeed servers. It is unlike SiteGround that is running on Apache and Nginx. So let's check out the data from SiteGround. Remember, this is the source of the data that is put across all the web hosting providers. As you can see, SiteGround is not getting a good score, and that's why I've been complaining about them. They did very badly against its competitors, and the only data that is promising is the first contentful paint. Other than that, they did horribly in all the core web vitals. Now WPX is final host, which is A2 hosting. I have high hopes for this because I've heard a lot of positive feedback, so let's check it out. So what do we have here? I think we found a winner. It passed the largest contentful paint, it is close to passing the first input delay, and it is one of the fastest in this metrics. So I think the crown goes to A2 hosting. Now let me sort them out based on the score, and here we go. A2 hosting is the fastest, followed by DreamHost, Qualo, ChemiCloud, Name Hero. Generally these are fast, but I would avoid these. It is really surprising to see WPX performing so badly, and I didn't expect SiteGround to perform the worst. Again, this is not my opinion, this is based on real data which are tested on equal grounds. We can't say that Lightspeed server is better than an Apache server because A2 hosting and Qualo hosting are not running on a Lightspeed server, and they are configured the same way as WPX, SiteGround, and all this. But one thing we can confirm is that web hosts that run on a Lightspeed server are generally fast. We don't see a Lightspeed server getting a score of lower than. والآن أصدقائي، شكرا على مشاهدة الفيديو.